Falköping is a town of 15,000 people in western Sweden. Surrounded by farmland, it is Sweden's biggest producer of cheese and cows. In 1984, Falköping was awarded the prize of Sweden's most boring town. And it's an epithet it sometimes even proudly wears on its sleeve. More recently, it's become well known for its gravestone museum, the only one in Scandinavia. More seriously, there have been a lot of job losses in Falköping. The state telecommunications company and the state railways closed down their operations. The psychiatric hospital is moving out, and many other jobs are leaving the place. One day, the city chief had a dream to make Falköping dynamic again by introducing immigrants. Not any old immigrants. They came from Somalia. I looked around and did some investigations to see whether this integration project had been successful, but I wasn't able to find out specific statistics related to Falköping. But Sweden is the promised land of statistics, and nationally I was able to find out that Somalis have the lowest employment rate of any immigrant group. There's around 20% of women and less than 40% of men are even in part-time work. If you're looking at full-time work, the figures may be even half that. With no jobs for natives, what jobs were there going to be for the Somalis? What you're seeing in Falköping is actually Sweden on a smaller scale. Sweden's demographics are changing fast. 120,000 people a year, and most of them from countries with low levels of social capital, which is a posh word for saying they have poor education. Sweden is one of the most technologically advanced countries in the world, and so the fit between these low immigrant standards and the high immigration qualifications needed are very poor. At the moment, Sweden can afford to pay for inert, non-productive citizens, but it's growing more difficult. The elderly care is suffering. One leftist think tank found that the gap between needs and provision were 30 to 35%. And one study shows that there's been a large gap between the costs of food in refugee centres and the cost of food provided for the elderly, people who've paid taxes all their lives for the Swedish welfare state and now find that they're being neglected to pay for the refugee system. I contacted the city council chief to find out whether he thought this was good business, whether his dream really was going to be realised, turning Falköping into a sort of dynamic paradise of entrepreneurship, a sort of New York of Western Sweden, or whether the immigration of Somalis was just going to compound the error, make the problem even worse of the undoubtedly inert status of Falköping. He did not even reply to my email. So I went to see the Sweden Democrats. The Sweden Democrats are the only party in Sweden who actively question the mass immigration taking place. Although in the UK the parties don't do as they say, at least they make a public claim to limit immigration, in the Tories' case, down to the tens of thousands per year.
In Sweden, no mainstream party will even touch the issue, and as a result you have a policy vacuum. Enter the Sweden Democrats. They're often painted as fascists by the opposition, but I mean that's a gross overstatement. What I found when I visited their offices was one youngish woman and one slightly older housewifey type woman. It'd be interesting, maybe it's the women who will save Sweden. They were asking tough and simple questions, for instance about the school system in Falköping, and I followed them for a couple of days to see how they made a splash in local politics. Det var så himla mycket folk och så var det debatter samtidigt, så vi kände att nej, vi får ringa efter några till då för att få, så att man var åtminstone 2 vid bordet då, för att eftersom det var så himla hätsk stämning kan man ju säga. Det stod kanske 20-30 personer eller någonting runt, och ja, det var ju kastade grejer och skrek en massa vanliga anklagelser, rasist och nazist, och man försökte ju förklara, men de blev bara argare, och sen så kom ju i alla fall Sonja då, och då var jag på en debatt, så du får väl förklara själv vad som hände. Ja, när jag kommer in där, då sitter ju Hanna vid där själv, och det var massor med ungdomar runt om då. Och det var väldigt hätsk. Och man försökte att svara och förklara för dem, men de lyssnade inte på vad vi sa, utan det var bara att vi var rasister och undrade varför vi ville att de skulle försvinna. Och de lyssnade inte på oss. Och sen så blev en kille arg då och sa att du ska dö. Och då tryckte ju Hanna på larmet. Och polisen var där på bara, det gick jättefort. Sagt det här då. Ja, de förhörde oss och sen så, efter ett tag då blev man ju inkallad till, vad kallar de? Rättegång. Men han fick ju inte någon tillsägelse eller någonting för det. Ingenting. Det som var att han hade sagt att, han påstod att han hade sagt att du är så gammal så du kommer snart att dö. The confrontation took place at this school, the Olebais High School. Joanna and Sonia are 2 of a group of mostly female Sweden Democrats who are fighting what they regard as the slow but inevitable cultural and demographic change in Falköping. Their main concern is security. There's growing school violence, but also they were upset at the growing demands on the local welfare state provision by immigrants, which squeezed out the elderly and children of native families. Joanna, Sonia and other Sweden Democrats are also fighting outright compact hostility from local media, the local political community in the city council and some individual members of the public. Den här mandatsperioden, och då hade vi inte så många mandat, och vissa gånger så var det bara jag och Hanna där, och till exempel på de här julavslutningarna så brukar det vara lite så här mat efter. Och första året så sprang vi och satte oss först, för vi tänkte att då kanske någon sätter sig bredvid oss. Nej, de kommer och tar tallrikarna med mat från det bordet och stolen och ställer ihop de andra. Vi bara, och året efter så tänkte vi, nu tar vi ett jättestort bord då, så kan de ju liksom inte flytta ihop sig så. Vi satte oss i mitten på det här, för nu tänkte vi, nu kommer vi säkert få någon kompis som inte sitter bredvid oss. Nej, det blev likadant då. Då flyttar vi över maten till de andra borden. Så då känner man ju lite så här, luktar jag illa idag. In September 2014, there was a general election in Sweden, where the Sweden Democrats did very well,
rising to third place, reflecting people's concern over immigration. They did particularly well in Falköping, boosting their support by 250%, reflecting both Johanna's and her team's efforts and the particular nature of immigration to Falköping. But the other parties got together at the local level to deny the Sweden Democrats their rightful position as leader of the opposition in a most undemocratic fashion. Nej, vi var ju näst största parti i Falköping och då gick alltså Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ihop för att de skulle få Moderaterna till att få oppositionsrådsposten istället, fast de har mindre mandat än oss. Och även alla andra vice ordförandeposter. Så att vi är ganska motarbetade, ja. My view is that the treatment of the Sweden Democrats, both in Falköping and nationwide, reflects a lack of fair play, and calling them fascist is totally disproportionate to what they really are. All this says something about the darker side of Swedish political culture, which foreign journalists usually aren't observant of. But a recent report in the New York Times suggests that the outside world is beginning to be very critical of the Sweden Democrats' treatment. The New York Times recently wrote, under an article headlined Sweden's Fraying Tolerance, that the reception given to the Sweden Democrats by politicians and others have tarnished the country's reputation for progressive values. It showed that a 2012 poll indicated that half the country's politicians belonging to the Sweden Democrat Party had been threatened or assaulted in 2011. They'd been beaten by bars, had bombs detonated in their cars, and had cans of tear gas emptied into their mouths in front of their children. It also reported that mainstream responses from politicians had been very weak. They'd condemned it, but this suggested to me that anyone who takes the Sweden Democrat Party baton has to be a pretty courageous person. In her previous job, Johanna had worked as a trade union official until they found out she was a Sweden Democrat, and then she was called into their offices. Sen när det kom fram att jag då satt i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna så blev jag kallad till handelskontor där de sa att ja, antingen så får du gå ur Sverigedemokraterna eller så får du lämna skyddsombudsplatsen. Jaha, varför då? Så är det någon som har klagat på mig eller så? Nej, alla på ditt jobb tycker att du är jättebra som skyddsombud så att det är inget. Men man kan tyvärr inte vara skyddsombud och vara med i Sverigedemokraterna. Nej, och varför inte det då, så jag? Nej, för att ni står inte för alla människors lika värde. Nej, och var har du fått det ifrån, så jag? Jag har läst ert partiprogram. Ja, det har jag också gjort. Så kan du peka på vart det skulle stå att vi inte skulle stå för alla människors lika värde. Men det kunde man inte göra. Men det är sånt där som är tråkigt. Och jag beställde en keps åt min lilla syster när hon fyllde år för några år sedan. Utav ett företag här i Falköping, lokalt. Och den här kepsen kommer aldrig, så jag ringer till dem och frågar. Kommer fram att de säljer inte till sådana fascister som Sverigedemokrater. That word again, fascist. I think a lot of people would say in the Sweden Democrats that they stood up for the interests of the little people who experienced the negative side of immigration. Parents, old people, school children, far away from the world of visions that politicians had, who wouldn't have to bear the consequences of their ideas. De säger ju att man inte får diskriminera någon, men med tanke på att de särbehandlar den här gruppen positivt så blir det ju ändå negativt för den andra delen, så att det blir ju diskriminering utav svenskarna, det är ju så. Ja, det är ju bara att kolla på till exempel en fattigpensionär som har jobbat hela sitt liv och så tar du en person som kommer hit som får äldreförsörjningsstöd istället. Då betalar ju de ingen skatt på det, så de får ju ut mer än en person som aldrig har jobbat här överhuvudtaget för. Men sen så är det ju även i skolorna har det ju blivit väldigt
just med tanke på att de har placerat ut i skolorna så har det tillkommit väldigt mycket tolkar. Och jag vet ju folk som har sina barn i bland annat Odensbergsskolan och där så har de blandat då. Och då sitter ju alltså tolkarna och pratar samtidigt som lärarna och då blir det väldigt störigt så att de har ju väldigt svårt att koncentrera sig barnen sedan. Så det vore bättre om de egentligen gick i förberedelseklass lite längre än att behöva vara med tolkar. Ja, det är klart att hela undervisningen måste ju försämras enormt om halva klassen inte förstår svenska tillräckligt. Klagar de någonting, föräldrar? Det jag har hört att de klagar på är framförallt att de har sagt till de svenska eleverna att de behöver inte ta varandra i hand längre. At this point, we're invited into a council meeting a few days' time to see the Sweden Democrats in action. Their general purpose was to avoid the cultural changes happening with the demographic changes. They're upset about the segregation of school swimming baths into boys and girls sections, even for Swedes. Och då är det segregerade badtider också, så då har de 2 tillfällen när flickor får bada och så resten när de andra får bada. But swimming baths was not on the agenda this time. But the proposals to introduce security cameras in schools, their own experiences of holding meetings there presumably playing a part, plus a licensing system for beggars. On the issue of security cameras, one thing that Joanna knew that her detractors didn't was that in her capacity as working for the courts, she discovered many cases where convicted criminals were attending the high school. Så har jag haft några mål där bland annat gäller Urbergsgymnasiet. Där det har kommit folk som är dömda för ganska grova saker innan. Som har gjort nya brott nu på skolan. Så att det har ju till och med ett väldigt stort bekymmer att det är grupperingar. Just before we broke up, they let us in on a little secret. They'd just been told that Falköping, a population of 15,000, had already produced 6 members of ISIS. Eller som har rått 6 stycken vet jag. Det vet ni. Är det allmänt känt eller är det bara som... Jag vet från andra kommuner i Skaraborg i alla fall. Där de har tagit upp det i kommunstyrelsen. Men inte gått ut till allmänheten om det. Nej, för jag har inte fått höra någonting. För jag försökte också få reda på det för några månader sedan. Och då var det ingen som visste någonting. Nej, det är väldigt hysch. I could tell they couldn't really talk about ISIS. A few days later, we went along to the monthly council meeting to see what happened when the council executive's worldview collided with the Sweden Democrats' worldview. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att ansöka om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden. The Sweden Democrats' proposal to introduce security cameras in school almost immediately ran into trouble and brought upon the ire of the council's chief executive, Conny Johansson. Jo, Johanna Johansson, vi bor i samma stad. Och det är också så att det är rätt bra om man tittar på den fakta som finns. När man då konstaterar att ni har ansökt om kameraövervakning på de särskilda platser som är särskilt otrygga. Och då visar sig den brottsstatistik som finns, där polisen tar fram sina utredningar om anmälningar om brott, att Falköping är en av de tryggaste städerna i Skaraborg och Skaraborg är en av de tryggaste städerna i hela Sverige. Vi delar inte era världsbild. Sen att det i medborgarundersökningar framkommer att folk känner sig otrygga, det löser man inte med en kameraövervakning, utan det är mer en fråga om information om hur verkligheten ser ut. Polisen som då är representerade i Brottsförebyggande rådet anser inte att det behövs någon kameraövervakning. Vi anser också att det inte behövs på de skolor som ni reflekterar till. Däremot så har vi bestämt oss för att göra Falköping till en tryggare och säkrare kommun. Och det är inte för att vi tycker att
det här samverkansavtalet vi har med polisen, det är i de frågor som polis och kommun har ett gemensamt intresse. Det innebär också att vi vill förhindra inbrott. Vi vill samverka för att barn och unga ska känna sig säkra, men också för att vi tillsammans med alla andra kan titta på vad kan bostadsföretag göra för ökad belysning i bostadsområdet bland annat. Därifrån är skillnaden väldigt lång att kameraövervaka. På väldigt många sådana här anmälda grejer, mörkertalet är ofta väldigt stort. Folk kanske inte vågar anmäla. Det finns även saker som man kanske inte tycker är tillräckligt allvarliga för att anmäla. När man pratar med folk i Falköpings kommun så blir det bara värre och värre. Tryggheten går åt fel håll. Och kollar man då om man har kameraövervakning, då skulle man kunna lösa många av de här överfall och allt möjligt som sker. Tack för det. Ordet går till Conny Johansson för replik. Varsågod Conny Johansson. Då är det också så att om man sprider en myt tillräckligt länge så kanske man tror att den är sann. Tydligen tror Johanna att den är sann, hennes mytbild av verkligheten. Det är faktiskt så att antalet misshandelsfall inte ökar i Falköpings kommun. Och frågan är, vart skulle de här kamerorna finnas? Eftersom de flesta misshandelsfall, alltså de få som sker på spridda ställen. Till skillnad från vissa storstadsregioner där man kan konstatera att andelen våld i offentlig miljö sker oftast ihop med de näringsställen som finns, koncentrerade. Så ser inte vårt utbud ut. Självklart kan man inte kameraövervaka överallt, men vi måste börja någonstans. Och då får man ju kolla på vart känner sig folk mest otrygga. Det är ju så det är. Och kollar man på våra skolor till exempel, det räcker att prata med eleverna som går där. De känner sig inte trygga. Räcker att kolla Falköpings tidning. Anmälningar om till exempel misshandel på vårt Ollebergsgymnasium. Tack för det. Ordet för slutreplik till Conny Johansson. Varsågod. Vi har ett bra fungerande teamarbete när det gäller trygghetsfrågor på skolan. Man tar i de bekymmer som dyker upp. Alltså, du sa att man ska prata med dem. Jag har 2 söner som idag går i våra skolor och de känner sig alldeles utmärkt trygga. En av dem går på gymnasieskolan. Jag är helt övertygad om att de frågor som vi jobbar med inte löses genom att vi filmar den typen av... Om ni tror att det är lösningen att sätta upp kameror så tror man är väldigt snett ute. Det handlar om värdegrundsfrågor, det handlar om idéfrågor, det handlar om bemötandefrågor. Precis de frågor som vi har tagit upp i våra värdegrund i vår kommun. In Falköping, as perhaps nationwide, the ostensible opposition, the moderates and a coalition of 3 other parties, actually acted in concert with the government against the Sweden Democrats. The Sweden Democrats were opposed by everybody, even this conservative head of opposition in Falköping. En kamera ser inte på långt håll om en elev mobbar en annan elev. Man ser faktiskt om det är något fysiskt som utövas men inte annars. En kamera kan aldrig ersätta en vuxens närvaro på en skolgård. Så om vi ska jobba för någonting i vår kommun så är det naturligtvis att vi ska jobba för att vi får en personal och vuxna som kan se till att barnen känner sig trygga. Stökiga områden. Vem är det som ska bedöma om ett område är stökigt? Jag tror att vi bedömer det på väldigt olika sätt. Än en gång, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och att ta den här frågan om trygghet på allvar. Men det gäller ju den på rätt sätt och jag tror inte det är rätt sätt att sätta upp kameraövervakning. Det finns andra lösningar och det handlar om till exempel mer vuxennärvaro i våra skolor. Men det allra viktigaste är ju att vi stöttar familjerna. Trygga familjer ger trygga barn och trygga barn ger ett tryggt samhälle. Orwells 1984 går ut på att man varnar mänskligheten för vad fascism är för någonting. Och det är vad ni är för någonting. Herr ordförande vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag läser här i skälet för förslag till beslut. Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.
Då går jag till barnen och skolan. Har ni frågat barnen i skolan hur otrygga de känner sig? It's strange, in other countries conservatives want things like tougher punishments and harsher security measures, but in Sweden conservatives are a pretty liberal lot. Anyway, the Sweden Democrats lost comprehensively on this one, 7-1. The Sweden Democrats, this collection of housewives, grandmothers and ex-students, whom their fellow councillors call fascist. If you look at the literature, there are arguments both for and against the efficiency of security cameras. Take a look here. On balance, I'd say the evidence shows that security cameras do provide measurable benefits, although there are integrity issues. To go back to what the Conservative Council has said, have you asked the children? I think I found an interesting experience when I came across this student, an 18-year-old girl, who described school as a kind of Darwinian jungle. Tell us about violence in your school. It's not like so obvious. It's more like it's the spirit. It's more like the attitude. Right. It's not like physical violence. It's more words and the energy is very negative, intense and negative, and it's very segregated. So it's very remarkable. You can like see it direct. Do you what do you think of this proposal to introduce security cameras? Do you think that's a good idea? It's a great idea. I think the Swedish schools would really need that because it's much like small crimes like stealing and breaking into lockers or rooms. So I think it would be needed. I lost my phone on the school, right out of my pocket. Really? Somebody took it out of your pocket? Yeah. Gosh. Why do you think the politicians don't listen to the Sweden Democrats? Because I don't really know. I've been thinking a lot about that because what they are saying is like, it makes totally sense, but it feels like the other politics, like like they have drawn themselves into a corner. Yeah. They can't get out of it. When the leader of Falköping Council says that there's no need for these, do you think he knows what pupils think? Do a lot of your fellow students agree with you that there's a need for security cameras? I really have no answer to that because Tell us more about the harassment or your daily routine in school. Not necessarily of you, but of people around you or people that you know. Yeah, well, it's almost always the non-Swedish, the non-Swedes. So it's in groups and teams, people... Yeah, it's like big groups, especially the non-Swedes, they hang out in like, real big groups, always many of them together. And it's more often the boys who gets to be the victim of these harassments. It's not like really offensive always, but it's still... It's about asserting your masculinity or your maleness or your strength or something. It's... Yeah, or just that you are Swedish. Do they call them by names? I mean, the harassment you're saying, it's not hitting people so much as it's just intimidation. Yeah, and it's like
these big groups, when they like come all together and they got this big attitude, and then it's not nice. Like, I don't really know how to describe it. It's very you like have to be there. You have to like feel it, because it's very special. Do your teachers take these seriously, the complaints? At this school, my class and the people that I hang out with, they don't really have so much contact with these groups that are making problem. But in other schools, I can definitely see that the teachers doesn't do anything. Are they afraid, or they just don't recognize the problem? I think it might be both, that they might be scared, and as well that they are not, they don't have the charge to do anything, or they don't have the. You mean they don't have the authority mandate? Okay. That's right. And the authority mandate. Right. To do anything. And like I've asked my teachers a lot of times, why won't you send them out of the classroom, or why don't you call their parents or anything like? But they can't send them out of the classroom, and they can't do that, and they can't do this. you're active now to try and change things. Do you think that the school system would get better results if things like mobile phones were banned and you had if you had more discipline in the schools, basically? Absolutely, more discipline is needed in the Swedish schools. It's like sometimes it's really like a jungle. Isn't that great? Do you think Sweden should have a limit its immigration somehow? Absolutely. Why would that be a good thing? Because I am only 18 and I can really see the differences and the changes that the immigration has brought to this country, and it really makes me sad. In what way has it changed Sweden? I can honestly say that I don't feel safe like anymore. To the Swedish people that they had to open their hearts because of the immigrants. There were no money to reforms, and I can say my mother, she is 93 years old, and she get less home care today because the community has less money to spend on the old people.